સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. आज के आनंद की जय जय जय. सदगुरुदेव की जय जय जय. गुरु हरि काकाजी महाराज, गुरु हरि पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय. प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय. प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेबनी जय जय जय. सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय. આજે સરસ રામનવમીનો દિવસ, ધી ડે ઓફ Lord Swaminarayan's birthday and many other birthdays today also that Pankaj bhai mentioned. Also it is falling on our Friday Sabha day. So good timing, good coordination. In India also, our Pavai Mandir had celebrated very nicely. They had Nilkant Varni's Murti and Abhishek and Mahapuja, and now they are going to have that Nilkant Varni Murti and Abhishek in Pavai. So they need some arrangement for water to flow and also place to have that puja. We have also Nilkant Varni Murti here. I think it is about the same size that they have in Pavai also. And whoever enters, have a darshan of Nilkant Varni. Going back on today's birthdays for Lord Ram and Lord Swaminarayan, that we talked last couple of times also. On 1st of April, we were the first one to celebrate birthday of Swaminarayan Bhagavan and Lord Ram in this mandir on the opening occasion. And I don't think anybody had started celebration that early, we were the first one, Then we started on the real date, which was the 3rd of April, which according to the English date, Lord Swaminarayan's birthday. And then today, according to the Indian calendar, we are celebrating. In India and most of the places, this is more
common day, people all celebrate on this day. And so many different centers and places, they have, very big occasions. Some places they have Lord Swaminarayan as Lord Ram. They have given arrows and bows and all that, to Lord Ram. And that way it is both the combination as Lord Ram and Lord Swaminarayan. Going back again, just very briefly, that Lord Ram came down on this earth many, many thousands of years ago. Some estimates are 10,000 years ago. Some estimates are even beyond that. But important thing is that is exactly what happened. It was not just imagination. Lord Ram born, manifested in Ayodhya, and then the whole life of Lord Ram was written down by Valmiki Rishi. So, when a God comes down on this earth, he wants to make sure that people don't recognize him as God right away. He would want to live like a human being. His goal is to hide his powers. And that was exactly, Lord Ram did, Lord Krishna did, Lord Swaminarayan did, and all others. So when Lord Ram was born, he gave darshan to his mother Kaushalya in a real Chaturbhuj form, four-handed Lord Vishnu form. And Kaushalya was totally in a divine consciousness when Lord Ram was born. And at that time, she was totally in a devotee, worshipping to God. She did a very nice prayer to Lord Ram. And when Lord Ram was born, Lord Ram took away all this memory from mother, so that she would not think that my son is such a great God and I have to bow down and I have to do this and that. Then Lord Ram played like a little baby, and it was going on very normal way. There are so many other things, that happen, but I did not want to go into a lot of detail here, but same thing happened when Lord Swaminarayan came down also. He was born in a very small village, Chapaya was a very small village. And in that village, their parents, they had somewhat difficulties and problems from the bad guys, So they lived in a very normal way their life. But when Lord Ram was born, it was in the palace. And when Lord Swaminarayan was born, it was in a very small town. When Lord Swaminarayan was very young, the demons came to hurt him and to kill him. But Lord Swaminarayan was fearless. He was so powerful, All he was doing was hiding his powers. And the demons were showing off their powers. But at that time, Hanumanji, the devotee of Lord Ram, appears in front of Lord Swaminarayan and protects Lord Swaminarayan from all these bad people. Lord Swaminarayan smilingly told Hanumanji that please do not kill them. Normally,
the incarnations come to clean up the world, to purify the world. But here Lord Swaminarayan told specifically to Hanumanji that please do not kill them. And listening to that dialogue, those demons changed their mind. They said that we have made a mistake to come and harm this Bhagavan, He is so humble that how can we do anything to him, And they changed, And then there are so many other stories, A fisherman who was catching fish, Lord Swaminarayan explained to him that this is not the right business. Killing animals, killing fish, killing living beings, and living on ourselves is not the right humble attitude. Just like if somebody snatches our son or daughter, young son or daughter, and in front of us kills, how would we feel? Same way, we don't want to kill animals. We don't want to kill any living beings. Let them live according to the nature's way, If they are in our way, then we have to find out how to make them away from us, So, those were the teachings, Swaminarayan Bhagavan, when he was even 5 years old, told this fisherman. The fisherman was angry, because Swaminarayan Bhagavan looked at the basket of all these dead fish, and all dead fish became alive and jumped into the water. And his basket was empty. So this fisherman was angry, And then he came to hurt Swaminarayan Bhagavan. And here Swaminarayan Bhagavan is standing, 5-year-old baby, And in Swaminarayan Bhagavan he saw the deity who comes to take good soul, bad souls at the time of death. For good souls, they are in a pleasant form. For bad souls, they are like the rough policeman, And a rough policeman, people would get really scared and hurt, So that's what happened to him, And when those people came to hurt him, Lord Swaminarayan took him into the trance and showed him the hell where he would be paying all these prices, for what his wrongdoing is. And then took him to his own abode where there is constant peace, happiness, and saying that if you don't do this, then this is the place that you would be, What a grace. And then he comes back into the life, and bows down, and gives up his business, and does some other good business, There are so many other examples, when he was in the company of Ramanand Swami and others, then there were some people who came down for the darshan of Ramanand Swami, but Ramanand Swami had already passed away, So a person by the name Shital Das, he comes there and he is hearing that Ramanand Swami is gone. And he thought that Ramanand Swami was the ultimate God, So then Swaminarayan Bhagavan by grace shows him his own original form, And even gives him the power to be multiplied in so many different forms. Shital Das himself, He can become many, Can you imagine if we are given that power, that Pankaj Uncle can be 1,000 Pankaj Uncle, And everywhere, wherever somebody has problem, somebody has, need, he would be available. Shital Das was given that form, Now initially, Shital Das could not take that form, to do the puja of all these different demigods and gods at once, So Swaminarayan Bhagavan told him that you pick any one god that you love and you like and tell them to make you that many thousandfold, Then he could not do that. He cannot become that, And ultimately Bhagavan says that now you tell that all these
deities that if Swaminarayan Bhagavan is the ultimate God, then I can become all these 1,000 different forms. And all of a sudden he became 1,000 different forms and, worshipped each one of those deities individually, These are the unusual things, We have never heard in scriptures or anywhere like this, That was the power Bhagavan had, He came down, like Pankaj uncle said, Bhagavan says that my coming down on this earth is to liberate the soul from the bondage of birth and rebirth. My purpose is to elevate the soul to the highest level. And that is by this kind of understanding, by this kind of maturity. Even in a common sense, a parent is always caring for a little baby to make sure that my son or daughter educates well, becomes very well doctor or lawyer or whatever, and becomes very content and happy. A parent wants to do that way. Parent puts all this energy towards their children. Same way, Swaminarayan Bhagavan has come down to give us that kind of caring and responsibility to elevate ourselves to the highest level. But now, if a kid is not going to put an effort, if a kid is not going to cooperate with parents, then what can parents do, So same way, our Gunatit saints are here to give us that kind of lift, that kind of push, that we can totally elevate ourselves. And then, if we come back in a human body, we would be totally different. We would have the full control and knowledge of ourselves and our environment. That is the goal we all have, Gunatitanand Swami has said same thing in Swami Nivato, that our goal here is not to build 2 homes or 5 homes or 10 businesses and this and that, That goal is temporary. Nothing is going to come when we leave our body, They are all going to remain here. Our real goal is to elevate, to become Brahmrup. And when we become Brahmrup, then we would have a whole different elevated status. Just like, a person who is very, very, very well and rich would have a different status, And even a poor person marries to a rich person, the whole status changes, Same way, our capacity is not that much. But by the grace of these Gunatit saints, we can elevate to that level. એટલે આજે સરસ આવો રામનવમીનો હરિજયંતીનો દિવસ છે. એ દિવસે આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે અમારી અંદર જે કંઈ અમારી ગ્રંથિઓ છે, જે કંઈ અમારા હઠ, માન, ઈર્ષા છે, અમારા કામ, ક્રોધ, લોભ છે, એ બધાને અમારે ટ્રાન્સેન્ડ કરવા છે. એ બધાથી અમારે પર જવું છે અને તમને જેવું ગમે છે એવું જીવન જીવવું છે. And that type of life Kakaji had lived. Kakaji lived, Papaji lived that kind of life that even though they had lot of amenities, lot of other attractions, they did not attach to that, They would say always that, first I have to ask Yogiji Maharaj. Yogiji Maharaj ની પરમિશન હોય તો જ મારે કરવું છે. જવાહરલાલ નહેરુ, the first Prime Minister of India, gave him 7 minutes in his cabinet to talk to Kakaji. Because there was a line of others, They were waiting outside. Kakaji made a sankalp that I want to spend 50 minutes with him. Not 7, but 50 minutes with him. And then when he talked about Yogiji Maharaj, Shastriji Maharaj, Swaminarayan Bhagavan and all, Jawaharlal Nehru was very impressed and he kept asking him more and more questions and he made him to sit and cancel other appointments. And it was 55 minutes that Kakaji took with him. At the end, Nehru is saying that
I want to appoint you as a planning commissioning minister. If that was given to us, Naveen bhai, we would just shake hand and say, okay, deal, done deal. Kakaji says, no, I have to ask my guru, Yogi Ji Maharaj. And he asked Yogi Ji Maharaj. Yogi Ji Maharaj says, how much money you will get paid? At that time, Nandaji was the home minister. And he was getting paid good money. So, Yogi Baba says, will you get paid more than Nandaji gets paid? He did not say directly, but he said indirectly, Kakaji says, no, he is a big man, he gets more paid. Baba says, we don't want to compromise. We don't want to get lower pays, Baba's style is totally different, But Kakaji understood, that he doesn't want him to be like that. So many other places, people were offering so many good jobs and good offers to Kakaji. But he would always say, I have to get Yogi Baba's approval. And Yogi Baba knew that he is not for all this, He has made millions, So money is not important to Kakaji, But by remaining that way, Kakaji glorified Yogi Ji Maharaj and made such a big group and organization. To make 51 educated collegians, sadhus, it was a big challenge, Their parents were not agreeing, their teachers were not agreeing, their friends and family members were not agreeing. And still, Kakaji somehow convinced all of them, and they made. And then so many others were made, And then a time came, Yogi Ji Maharaj gave him another chart to do the ladies' work, to make, ladies sadhu. He was removed from the whole group. All those people who were made sadhu out of him, they deserted Kakaji, And Kakaji was still smiling. That was his greatness, So these are the qualities that we want to imbibe. We want to learn from our masters, And today is the day, that we want to really pray and ask for that kind of elevated status, આપણે ખરેખર એવી પ્રાર્થના કરવાની આજનો દિવસ, આ ખરેખર એવો પ્રાર્થના કરવાનો દિવસ છે કે ખરેખર તમારે અમને જેવા બનાવવા છે એવા અમે બનવા તૈયારી બતાવીએ. તમે જે કરવા માગો છો એવી અમે ખાનદાનીથી તમને હા પાડીએ. તો એ તો આપવા તૈયાર જ છે, પણ આપણે જ કંઈક આપણું પડીકું લઈને બેસી જઈએ તો તકલીફ થાય. પછી એ ચેપ્ટર લંબાઈ જાય. એટલે આજે સરસ આવો દિવસ છે. આ દિવસે મારા ઇન્દિરાબેનનો બી બર્થડે. ઇન્દિરાબેન એડવાન્સમાં બુકિંગ કરાવી દેશે, પંકજભાઈ કહે છે. આજ સવાર વાત કરતા હતા કે ભાઈ એ બર્થડે ઉપર મારું જમવાનું અને મારી જ સેવા આવવી જોઈએ. એમની પણ એવી ભાવના છે કે બધા ભક્તોને મારી આ સેવાને ભાવના પહોંચે. એટલે આજે ઇન્દિરાબેન આવતા વર્ષના એડવાન્સ બુકિંગ આજે કરાવવાના 2017નું. ગુડ. ના પણ સરસ. જો અમારા ઇન્દિરાબેન ભાઈ આટલા વર્ષોથી ખૂબ સેવામાં મંડી પડેલા છે. એમને પગ ને તબિયત સાથ નથી આપતી તો પણ એને ગણકારતા નથી, પણ દોડીને સેવામાં લાગી જાય છે. ભગવાન એમને બી ખૂબ ખૂબ સુખિયા રાખે. અમારા બિપિનભાઈની બી તબિયત સરસ રહે. અમારા કેતનભાઈ ને તમારી બધી દીકરીઓ ને એમના ફેમિલી ને બધાને ખૂબ ખૂબ સારા સારા સંસ્કારો મળે અને ખૂબ ખૂબ સત્સંગમાં સેવાઓ કરે. બહુ જ આજે સરસ બધાને જમાડ્યા. આજે ખાસ પેલું સ્પેશિયલ ફૂડ હતું, ફાસ્ટિંગ ફૂડ. દેર વોઝ એ ફાસ્ટિંગ ફૂડ. સો આઈ સેડ ઓકે, it's a good day, I will join with Chandrakant bhai, he was fasting. પણ આમાં કેતનભાઈ કહે છે કે ના તમે થોડુંક પેલું બી લો ને, અમારા મમ્મી રાજી થઈ જાય ને. મમ્મીએ બધું બનાવીને મોકલાવ્યું છે તને.
મેં કહ્યું ચાલો ભાઈ બેવ હાથમાં લાડુ. બેવ લીધું. પણ એમની ભાવના એવી હતી કે જેને જે ખાવું હોય એ બી ત્યાં આગળ રાખેલું હતું. સરસ સરસ. આવું બધાને ખૂબ ખૂબ આનંદ કરાવજો અને ભગવાન તમને લાંબુ આયુષ આપે અને સુખી રહો અને તંદુરસ્ત રહો, એવી અમારે પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે આજે અમારા રાજુભાઈનો બી બર્થડે છે. રાજુભાઈનો બી રામનવમીની તિથિ પ્રમાણે, એટલે એમને બી ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ. એમના કુટુંબની અંદર બી બધાને ખૂબ ખૂબ સરસ શાંતિ આનંદ મળે. અમારો કુશ અને ધારા એ બે બી ખૂબ સરસ સેવાઓ કરે અને સત્સંગમાં બી ખૂબ ખૂબ આગળ વધે. કોલેજમાં બી ખૂબ સરસ ભણે, સ્કૂલમાં બી ખૂબ સરસ ભણે. પણ આપણે હવે છોકરાઓ મોટા થયા એમની સાથે મિત્રાચારી કરવાની. એમની સાથે દાદાગીરી નહીં, બાપાગીરી નહીં. નહીં તો છોકરાઓ આપણા ના રહે, છોકરાઓ કંઈક બીજા રસ્તા ખોરી કાઢે. એટલે આપણે બધાએ શીખવાનું છે. એટલે એ બી સરસ. અને બીજા બધાની બી પંકજભાઈ બર્થડેઓ કહી એ પ્રમાણે બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજે અમે હનુમાનજીનું મંદિર દર્શન કરવા ગયા હતા. અમે આવતા હતા વહેલા, અમારા બેન આવ્યા છે લંડનથી, ઉર્મિલાબેન ને મળવા. તો અમે રસ્તામાં ગાડીમાંથી ફોન કર્યો તો અમારા મોટાભાઈ કહે છે કે અમે તો પેલા મંદિરે જવા તૈયાર થયા છીએ. તો 1 કલાક વહેલું હતું. મેં કહું પછી અમારે કુસુમબેને કહ્યું આપણે બી ત્યાં મંદિરે દર્શન કરી આવીએ. તો ત્યાં દર્શન કરવા ગયા. તો સરસ મોટું મંદિર છે. અમારા ખોરાના બહુ જ સરસ પોતાનું દિલ રેડીને બધું કામ કરાવે છે. આજે ત્યાં બધા યજ્ઞ ને બધું રાખેલું હતું અને રવિવારે મંદિર ખુલ્લું મૂકવાના છે, એવું બધું છે. અંદર આપણા જોશી, અમારા રોહિતભાઈ જોશી બી એકદમ સાધુનો બધો ભગવા કપડાં પહેરીને અંદર ઊભા રહેલા. મને ખબર બી નહીં પડી કે રોહિતભાઈ જોશી છે. એકદમ સાધુ તરીકે. મેં કહું હા કંઈક ઇન્ડિયાથી કોઈ સાધુ લાયા છે, શું કર્યું? પણ એ બી ત્યાં હતા અને બધી મૂર્તિઓના બી દર્શન કરાવ્યા અંદર ને ડૉક્ટર ખુરાના બી મળ્યા. અને શી ઇઝ ટોકિંગ વેરી બિગ અમારા મોટાભાઈ હરિહરભાઈ હતા એટલે અમારા મોટાભાઈ હરિહરબેન કહે છે કે આજે અમારા બાને લઈને ગયા હતા 109 વર્ષની ઉંમરના. અમારા હરિહરબેન કહે છે કે તમારે તો અહીં 50,000નું ડોનેશન કરવું પડે કે છે. પછી કહે છે કે ના તમારા બા 109 વર્ષના છે ને 109,000નું ડોનેશન કરો. એટલે શી ઇઝ રિયલી એ ગુડ સેલ્સ પર્સન ઇન થાઉઝન્ડ્સ. બધા એકદમ હાઈ લેવલની જ બધી પછી વાતો થાય. મહાકારણના દેહ બધા બંધ થઈ જાય બધાના. પછી નાનું કરવાનો કોઈ વિચાર જ ના આવે. બધું મોટું મોટું જ કરવું છે. પણ એ બધું થશે, આપણે ભ્રમરૂપ થાવ એ મોટી વાત છે. એ થઈએ તો કામ થાય, નહીં તો બાકીનું બધું ચાલ્યા કરશે. એટલે મને પૂછ્યું કે તમારો શું ઓપિનિયન? મેં કહું ભાઈ તમે થાઉઝન્ડ્સમાં શું કરો, મિલિયનમાં જ વાત કરો ને. એ બી ખુશ થઈ ગયા કે આ મોટી વાત સારી. નહીં આ વાત જ આપણે મોટી જ ઉપાડવી તો ભાઈ તમે મહાકારણના દેહની વાત કરો, અમે તો તમને સપોર્ટ કરીએ. કંઈ વાંધો નહીં, તમે સુખ્યા થાવ. પણ કહેવાનો અર્થ શું છે કે આપણે આપણા જ પોતાના કલ્યાણ માટે આ સત્સંગમાં આવવું છે. આપણા પોતાના જ ખરેખર આ ભ્રમરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાના ગોલથી જ આવવું છે, તો કામ થશે. નહીં તો બીજું બધું તો ચાલ્યા જ કરવાનું. અને બીજું બધું અમારી બ્રાહ્મીબેનને ઠંડી લાગે છે, એવું લાગે છે બ્રાહ્મી બેટા? વોટ ઇઝ ધી ટેમ્પરેચર હિયર? યુ આર ઓકે બેટા? ઓકે. તો સરસ. આજે અમારા બીજા બી ભાઈઓ થોડોક લાભ આપે. આજે સરસ આ બધા આવ્યા અને ખૂબ અમારા ઇન્દિરાબેન, રાજુભાઈ બધાનો બર્થડે બી સરસ. આજે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો, રામચંદ્ર ભગવાનનો બી બર્થડે સરસ. અને એવી ભાવના કરીને જઈએ. અને કાકાજી કહેતા એમ રાત્રે હંમેશા સૂતી વખતે પ્રાર્થના કરીએ, સવારે ઉઠીને પણ પ્રાર્થના કરીએ. તો ગમે તેવા પ્રોબ્લેમ હશે તો
ભાગી જશે. પણ કરવું તો પડે ભાઈ થોડું. ચાલો, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય.